Good morning. Today we are going to discuss about the second module, that is the data collection and inventories. Okay. What do you mean by data collection? Collection of data. See, the first stage in the formulation of transportation plan is to collect data. Okay. To collect the data on all factors that likely to influence the travel pattern. Okay. The factors which influence the movement. Okay, regarding that we are going to collect the data. Okay, the work involves, okay, the collecting means in collecting the data, the work involves number of surveys so as to have an existing inventory, okay, an inventory of existing travel pattern, an inventory of existing transport facilities, an inventory of existing land use and economic activities. We have to determine the existing travel pattern, existing movement hegide aa area dalli, okay, whether the purpose of trip, maybe it may be for working purpose irbodu athwa school purpose irbodu, and what mode they are using, whether they are using the personal mode athwa public transport use ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ, what is the time taken, journey time from origin to destination. Okay, when they use the private vehicle, private transport, the time taken will be less when compared to public transport. Okay, so and also transport facility, what are the facilities in the existing transportation network, whether the road surface is in good service, means whether the road surface is in good condition. Okay, road surface good condition illa andre enagtide, the level of service will decrease, speed of the vehicle will decrease, it leads to slow movement of the vehicle, the level of service will decrease due to the undulations athwa due to the potholes. Okay, and also there is a good public transport network idya anta check ಮಾಡಬೇಕು, that all data should be collected. Okay, in that region what is the land use ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ, what are the economic activities in that study area. Okay, that we have to collect the data. Okay, the land use it may be used for residential irbodu, okay, it may be for industrial, commercial, okay, shopping irbodu athwa recreational purpose ge land use agirbodu, that all data should be we have to collect because that attracts the traffic. Okay, depending upon this there will be a movement, travel pattern will be there. Okay, this stage of planning process entails voluminous work. Okay, the collection of data is a big task. Okay, the collection of data is a big task, and also it involves huge cost and immense time period. Okay, as I told, it is a big task. Okay, to collect the data we have to appoint or we have to hire the enumerators athwa surveyors athwa supervisors anta heltivi, we have to hire them. Okay, or we have to appoint them. Okay, for them we have to pay the salary. Okay, wages, we have to pay the wages, so it is very costly, it needs as a salary we have to pay them, so it needs huge cost. And also as we know the transportation plan is for the long range, that is for 20 to 25 years plan ahead. Okay, we are planning for next to 25 years, so it is a big task as we know, and it takes 1 to 2 years to plan. Okay, the collection of data and then processing, and then means during process we have to segregate that, we have to process it, then we have to plan. It takes almost 1 to 2 years, so we want immense time period to plan. Next, organization of surveys and analysis. First, before planning we have to define the study area. Okay, to collect all information like travel pattern, land use, economic activities and transport facilities, one need to know the boundary of the study area athwa planning area. One need to know the boundary of the study area or planning area, and hence it is essential to define first study area. First we have to define the study area. Okay, the transportation planning can be at the national level or regional level, means at the state level, or at the urban level, means at the city or town level. For planning at the urban level, the study area should embrace the whole contribution and containing the existing and potential continuous built up area of the cities. Okay, the transportation plan can be at the national level athwa state level athwa city athwa town level. Okay, it should embrace, it should contain, okay, it should include all the areas of the existing built up area and also potential. Okay, suppose if you consider this as a built up, if you consider this as a study area, okay, there some, this may be developed area. Okay, this is the vacant space. In future, after providing the good transport network, this also generates the traffic. Okay, so we have to consider this area also, okay, which has a potential to generate the traffic in future.
Okay, we have to consider this vacant land also. In future, it also generates the traffic. Okay, the imaginary line. See, this is the study area. This is the study area. Okay, this is the study area. The imaginary line representing the boundary of the study area is termed as the cordon line. Okay, the boundary of the study area is termed as the cordon line. Okay, the boundary of the study area, the boundary this line that is called as the cordon line. Okay, the area inside the external cordon line determines the travel pattern. Okay, I will divide this area into smaller units. Okay, these are the next zones. Okay, I have divided this study area into zones for the purpose of study. Okay, ಒಂದು zone ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು zone ಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಝೋನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಝೋನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಝೋನ್ಸ್. Okay, and the area inside the external cordon line determines the travel pattern. By dividing the area into zones, we will study the travel pattern. ಒಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. What is the purpose? Okay, you can take example. This may be residential area. Okay, from here the traffic may be attracted to the industrial area. This may be the industrial area. Okay, that is for the working purposes. That is the working purpose trips. From this zone the traffic is attracting to this zone. Okay, that may be the due to the working. Okay, work ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ working purpose trips. Okay, and it is surveyed to greater detail. Okay, inside the external cordon line we will survey to greater detail. Okay, ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the land use pattern and economic activities are studied intensively and detailed survey are conducted. Okay, detailed survey are conducted by using the home intrusive survey. Okay, to determine the travel pattern. Okay, to determine the travel characteristics. Okay, land use ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್, ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಝೋನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮೈಸೂರು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಡನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ರಿಂಗ್ ರೋಡನ್ನೇ ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗಿ ತಗೋಬೋದು ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದೇಟ್, ಓಕೆ, you can take example this area. Okay, from this area it may be attracting towards the Devaraja Road, means commercial area ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಿಜಯನಗರ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಅನದರ್ ಯಾವುದೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಝೋನ್, ಆ ಝೋನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಹೋಮ್ ಇಂಟ್ರೂವ್ ಸರ್ವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಹೋಮ್ ಇಂಟ್ರೂವ್ ಸರ್ವೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, on the other end, the area outside the external cordon line, means outside the cordon line, is not studied in such details. We won't bother outside the study area because, as I told you, we will consider the ring road as the boundary line for our Mysore city. Okay, outside the ring road we won't give much importance outside the ring road because there won't be no traffic ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಂಥ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಿಟಿ, ಓಕೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಿಟಿ, coming out from the ring road. Okay, after coming out from the ring road we won't bother, that will be move into Mysore Bangalore road. Okay, there will be no congestion, it will be relieved. ಕಾರ್ಡನ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರೋಂಥ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. Next, selection of cordon line. Okay, how to fix this external cordon line, how to fix this boundary line. Okay, see, the selection of external cordon line for urban transportation planning should be done carefully with due consideration of the following factors. Some of the factors are there. Considering that, we have to fix this boundary line. Okay, the first, the external cordon line should circumscribe all the areas which are already built up and those areas which are considered likely to be developed during the plan period. Okay, within this study area all the built up areas should be included, and also those
during the plan period, as we know, the transportation planning is for long range, okay, which are to be developed in future, that also should be included within this boundary line. ಆ ಥರ ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾದು. ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥ ಏರಿಯಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬರೋ ಥರ ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, okay, the external cordon line should contain all areas of systematic daily life of the people oriented towards the city center and should in effect be commuter shed. Okay, all the systematic daily life of the people should be within this steady area. Okay, the systematic daily life, okay, ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ನಾವೇನು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್, ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ, ದಟ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ included within this boundary line. Okay, school, colleges, everything should be included within this study area. Okay, that is the systematic daily life should be within this study area. Okay, and it should be oriented towards the city center. Okay, oriented towards the city center. Secondly, the external cordon line should contain all areas of systematic daily life of the people oriented towards the city center and should in effect be commuter shed. Okay, all the traffic that should be oriented in systematic daily life, okay, as I told, there will be zones, okay, that zones should be attracted towards the city center. Okay, it should be attracted within this, okay, systematic daily life, namma area, namma illello irtade areaಗಳು, okay, that should be attracted towards the city center. Okay, that city center, okay, ಏನು important, okay, factories ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್, that all should be fall within this boundary line. Okay, systematic daily life should be within this boundary line alle baro tara ನಾವು boundary ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, next, the external cordon should be continuous and uniform in its course so that movement crosses only once. The line should intersect the roads where it is safe and convenient for carrying out the service. External cordon line service. See, the external cordon line should be continuous and uniform. Okay, it should be continuous like this. Okay, yellow, okay, it should not come like this. Okay, if it come like this, ಏನಾಗ್ತದೆ, if the ring road like this, ಈ ಥರ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡೆರಡು ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, it should be uniform and continuous. Okay, so that the movement cross it only once, and also the line should intersect where it is safe and convenient to carry out the cordon line service, means traffic survey madlikke. Okay, see, suppose as I told, we can take a ring road as the boundary for the Mysore. Okay, see, as we know, there is a Mysore Bangalore highway. Okay, see here it crosses only once. Okay, ಒಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, near Columbia, that is the safest point. From that junction can be, that intersection can be selected for carrying out the traffic survey. Okay, there we can conduct the traffic survey. Okay, that is the cordon survey, means cordon survey ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ, that is the road side vehicle intrude survey. Okay, 200 meter, okay, head 200 meter ಮುಂಚೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 200 meter, okay, ಅಥವಾ 100 ಅಥವಾ 200 meter ಮುಂಚೆ ನಾವು we have to select the point, there we can conduct the survey ಮಾಡ್ಬೋದು. Lastly, the external cordon line should be compatible with the previous studies of the area planned for the future. It should be able to withstand with the previous studies also. Next, zoning. The defined study area is subdivided into zones. Okay, the defined study area is subdivided into smaller areas. Okay, this is the defined study area, and this will be the dotted line, and dotted line is there. Okay, that I have divided into smaller areas. Okay, that are called the zones. Okay, the purpose of such subdivision is to facilitate the space quantification of land use and economic factors which influence the travel pattern. Okay, ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಝೋನ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಈಗ ನಾವು ಮೈಸೂರು, ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾ, ಒಂದೇ ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. Okay, this is the industrial area, it may be, and this may be commercial area. Okay, from this zone ಹೇಗೆ travel pattern, land use ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿದೆ, and what are the economic activities in that place, depending upon that the movement will be there. So we have to divide that area
like this. Okay, subdivision into zones further helps geographically associating the origin and destination. Okay, geographically it will helps traffic elli move ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ direction ಗೆ move ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Zones within the steady area, zones within the steady area are called internal zones. Within the steady area, okay, ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, that are called the internal zones. Those outside the steady area, they are called as the external zones. Okay, those outside the steady area, they are called the external zones. ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, they are called the external zones. Within the steady area ಏನು ಬರ್ತದೆ, that are the internal zones. Okay, in large steady projects, okay, bigger steady projects ಅಂದ್ರೆ bigger steady area ಇದ್ದಾಗ, okay, in large steady project it is more convenient to divide the steady area into sectors, okay, which are subdivided into smaller zones. If you can take example in Delhi, they have divided the entire Delhi into sector ಆಗಿ divide ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, a convenient system of coding of the zones will be useful for the study purpose. One such system is to divide the study area into 9 sectors. Okay, if you take this study area, they will divide this study area into 9 sectors. Okay, 1 to 9. Further, they will divide each sector into 10 zones. Okay, further they will divide that each sector into 10 zones. That is from 0 to 9. Again, further, this zone will be divided into sub-zone. Okay, for example, if you take number 481, this is the identification number given for the sub-zone. Okay, or where the 4 belongs to sector 4. Okay, 4 indicates the sector number. Okay, where 8 indicates the zone number. Okay, where 1 indicates the sub-zone. Okay, this is the 481 is the number, identification number given to one sub-zone in the sector 4. 481 is the identification number given to one smaller zone, that is for the sub-zone, like this. Okay, if you take example, Bangalore is a big area. There we have a bigger area. Salva ನಮಗೆ ಈಗ ಬನಶಂಕರಿ ಗೊತ್ತು, ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಗೊತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ, ವಿಜಯನಗರ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ನಂಬರ್. ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 9 ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ subdivided into, each sector will be divided into zones. Further, that zones will be subdivided into smaller zones. Okay, this is the concept behind that. Next, the following points are kept in view while dividing the area into zones. See, the following points are kept in view while dividing the area into zones. First, land use is the most important factor in establishing zones for transportation survey. Okay, the traffic generated within these zones can be predicted, quantified and measured accurately. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಏತಕ್ಕಾಗಿದೆ, ವೆದರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೀಜನ್, ಇನ್ ದಟ್ ಝೋನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಿ traffic generated, trips generated in that zone. Okay, ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, and also we can quantify that and we can measure accurately. ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the zone should have a homogeneous land use so as to reflect accurately the associated trip making behavior. Okay, ನಾವೇನು ಝೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಝೋನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಈಗ ಹೆಬ್ಬಾಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ವಿಜಯನಗರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ವಿಜಯನಗರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಝೋನಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಝೋನ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ when subdividing the study area into zone. Anticipated changes means in future, after providing the transportation network, what may be the changes. Okay, that will also bring the traffic, so we have to consider that also. Anticipated changes ಏನು ಆಗ್ಬೋದು after providing the good transportation network, that also generates the traffic, so we have to anticipate the trips. Okay, next, the
the zone should not be too large. At the same time, it should not be too small because it will be very difficult to handle. There we may come across the error. So it should not be too large. Area ದೊಡ್ಡದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಆಗಬಾರ್ದು. Okay, there the zone should not be too large. Okay, and also at the same time it should not be too small. As a general guide, a population of 1000 to 3000 may be optimum for smaller areas. Okay, a population of 1000 to 3000 may be optimum for smaller areas, whereas a population of 5000 to 10000 may be optimum for larger areas. As we generally in residential area, the zones may be accommodate roughly around 1000 households. Alva ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1000 ಮನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. Okay, there will be 1000 households. Okay, next, the zone should be preferably regular in geometric. Okay, ನಾವೇನು zone divide ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, that should be roughly, it should be for some geometrical shape that will be easy for determining the centroid. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? from which corner to which point the traffic is attracting. Okay, centroid locate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. Okay, the zone should be compatible with the screen line and chord line. Okay, the zone ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಡನ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸಿ ದಿಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಝೋನ್ಸ್ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಝೋನ್ಸ್ ದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಡನ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಝೋನ್ಸ್ ದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, natural or physical barriers. Okay, this boundary, see ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಯಾವುದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕೆನಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಸರ್ವೆ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾ. Okay, this is the study area. There will be internal to internal traffic will be there. Okay, internal to internal, external to internal, internal to external, external to external. Okay, suppose if you consider this study area, there will be movement from, see this is the study area. You can here you can observe there is a traffic internal to internal, internal to internal. There will be a traffic, alva, internal to internal. Okay, from this zone to this zone, that we will call it as a internal to internal, internal zone to internal zone. ಒಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ, ಓಕೆ, ವಿತಿನ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಮಂಡ್ಯ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್. Okay, next, internal to external. Okay, from Mysore to towards Mandya athwa Bangalore, that is the internal to external. Okay, our traffic na now we will consider in internal to external. Okay, lastly, external to external, from Bangalore to they may moving for Ooty. Okay, that is the external to external. Here the much importance will be given to study internal to internal traffic because that will be within the study area. Internal to internal ಏನು ಬರ್ತದೆ, that will be within the study area. ಒಂದು ಝೋನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಝೋನ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ more importance. Other three ಏನಿದೆ, that is external to internal, internal to internal ಅಥವಾ external to external. That for that we won't give much importance because that will be outside the study area. Again ಬರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, they may move outside the city area, outside ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ನಾಳೆನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆರ್ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ they move out from the city itself. So we have to give much importance for the internal traffic, internal to internal, Vijayanagar to Devaraj Arrest Road, from Devaraj Arrest Road to some other residential area ಆಗಿರ್ಬೋದು. For that we have to give more importance.
Okay, see, for large urban areas, the internal to internal travel is heavy, alva, internal to internal travel. ಈಗ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್, ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ಟು, ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಝೋನ್ ಟು ಅನದರ್ ಝೋನ್, ದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ, ಅಲ್ವಾ, ಹೆವಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5000, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್. ಒಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗೋದು, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಮನಗರ್, ಒಂದು ಝೋನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಝೋನ್ಗೆ, ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಲಿ, ಒಂದು ಝೋನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಝೋನ್, ಒಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್. ಸಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ obtained by home intrude survey. By conducting the home intrude survey, we can collect the data of internal to internal traveling. Okay, see, the details of internal to external, external to internal, and external to external travels can be studied by cordon surveys. The cordon surveys, okay, by conducting the roadside vehicle intrude survey, we can determine the data of these three. Okay, these three movement, yavado external to internal, okay, internal to external, external to external. Okay, this can be determined by using the cordon surveys, that is the roadside vehicle intrude survey. By conducting that, we can collect the data regarding this travel pattern. Further topic will be discussed in next classes, means in the next coming classes. Thank you.